அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே, தீபாவளி நாள். எல்லோருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். உடன் பிறந்த சகோதரர்கள், சகோதரிகள் மற்றும் உடன்பிறவா சகோதரர்கள், சகோதரிகள், என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இருள் தொலையட்டும், துன்பம் மறையட்டும் என்று விளக்கேற்றி கொண்டாடுவோம் இந்த தீபாவளி திருநாளை. கட்டாயமாக இந்த தீபாவளியிலேருந்து நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வரவே வராது. கண்டிப்பாக விளக்கேற்றி பகவானை வேண்டிட்டு ரொம்ப ஜோராக இந்த தடவை தீபாவளி கொண்டாடலாம். மீண்டும் ஒரு முறை தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள். Hi viewers, on the eve of this auspicious Diwali day, I once again wish to convey our good wishes on behalf of Rajati Family Kitchen. What is special about this Diwali? All of us have Diwalis coming every year and we celebrate, and actually we go on to the next, we move. But this Diwali is of course something special because this year has been fraught with COVID-19 disaster. COVID-19 has brought a lot of unhappiness, a lot of deaths and a lot of sufferings this year. Therefore, this Diwali is special in that the lights that will light up during this Diwali will dispel the effects of COVID-19 and bring happiness into our lives. So I wish all of you a very bright and prosperous Diwali with the lights dispelling the bad effects of COVID-19 and bringing happiness back into our lives. And this is Sai Kumar from Rajati Family Kitchen, wishing you a very, very, very happy Diwali indeed. Thank you. Hi everyone, we wish you all a very happy Diwali. Let this Diwali bring you all joy, prosperity and happiness, not only to you and to your family too. உலகில் உள்ள எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். எல்லோரும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும் மிகுந்த செல்வத்துடனும் மன அமைதியுடனும் இருக்க பகவானை பிரார்த்திக்கிறோம். We wish all our subscribers, viewers, family and friends a very happy Diwali 2020. This year has been very difficult for everyone all around the world. So hope this Diwali brings us the light to change everything. ராஜாத்தி ஃபேமிலி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். வெஜிடபிள் ரோல் சூப்பர். Vegetable roll. Thanks, Ranjit. கொடமிளகாய் சாம்பார், கத்திரிக்காய், எண்ணெய் கத்திரிக்காய், ரசம், பன்னீர் பட்டர் மசாலா, வெரி நைஸ். அப்படி பார்க்கறதுக்கு சப்பாத்தி, Hello everyone, Rajati Family Kitchen wishes you all a very happy Diwali and a prosperous new year ahead. May the glow of lamp illuminate your life and bring joy, prosperity and happiness on this auspicious day of Diwali. Rejoice on this blessed occasion and spread sparkles of peace and goodwill. Have a happy Diwali.